Здравствуйте, good afternoon, good evening, everyone. Это наша вторая лекция, и мы собираемся поговорить о диаграммах Ван Кампена, о теореме Гридлингера и о решении проблем тождества и сопряженности в некоторых группах особого вида. So we are going to consider some special type groups and Gridlinger's theorem and Van Kampen diagram. And in fact, the first question we can ask about that is, well, for free groups, we have no relations and algorithms for solving the word problem and for solving the conjugacy problem are more or less trivial. So which groups can be considered next? So assume we have a group with relations. Пусть есть группа с соотношениями. Well, if someone attended yesterday's mathematical circle, there was some secret knowledge. И вот это замечательное, так сказать, тайное знание, которое было рассказано на кружке, состоит в том, что нужно записывать слова и соотношения циклические. We should write down the relations in groups cyclically. And the reason for that is that, well, if we consider some relation W equals 1, then actually we have that any conjugate to W is equal to 1. И сейчас мы собираемся рисовать соотношение по кругу и вообще рисовать очень много разных красивых картин. И на этих картинках мы будем видеть много чего интересного, и из этих картинок мы сможем выводить довольно сильные результаты. So assume we have such a relation, for example, in a certain group. Well, then we see that if we conjugate it somehow, I mean, if we take a to the minus 1 on the right here to the left, then we can cancel like this. So actually, we can draw it on the circle this way. И когда мы рисуем соотношение вот так на окружности, то мы можем сказать, ага, so we put our generators clockwise or counterclockwise, depending on whether we have a or a to the minus 1 or b to the minus 1. So we can go clockwise and, for example, a, b, c, then a to the minus 1 and so on. And you see, if we have such a relation where we cancel a and a to the minus 1, then we can write it down as an additional edge like this. Вот получается, что вот эти вот соотношения, такие очевидные, а на минус 1 равно единице, можно себе представить как то, что мы просто начинаем из некоторой другой точки. И это очень похоже на то, как фундаментальную группу можно рассматривать. So there is a fundamental group of some topological space, say, starting from one point, and the fundamental group of the topological space starting from another point. And actually they are isomorphic, but here we see that somehow we conjugate starting from one point. Теперь давайте посмотрим некоторые примеры. И я сейчас хочу вывести некоторые нетривиальные следствия, рисуя картинки. For example, now I'm going to prove that if in some group G we have relations a cubed equals 1, and b to the minus 1 equals c, then for such a group, we definitely have c cubed equals 1. So it's obvious because we just conjugate the cube. This is the same as take the cube of the conjugate element.
И это можно нарисовать следующим образом. Вот здесь у нас стоит А, да, а здесь у нас стоит С на крае. So you see, this picture can be thought of as a picture between two ends. So on one boundary component we write A cubed, and on the other boundary component we write C cubed. И на самом деле вот такие диаграммы, они будут у нас часто встречаться, diagrams on the plane or diagrams on the cylinder. So we can consider diagrams where cells correspond to relations or something like that. Okay, so now example number 2. So assume we have a relation x cubed equals 1, which holds for any x. Then in such a group, any element A belongs to a certain normal subgroup called N. So in order to show that, we have to draw some pictures. И можно нарисовать это следующим образом. Давайте мы возьмем элемент А, и я хочу доказать, что любой сопряженный этому элементу А элемент коммутирует с ним с элементом А. То есть мы имеем y равно b минус 1, и я хочу доказать, что b минус 1 коммутирует с А. Вот это то соотношение. This is just the relation we need. And here is the picture which proves this relation. So you see here we have hexagons, and each hexagon just gives us the relation. Excuse me, here are the two triangles. Yeah. So here are the two triangles, and in this triangle, what do we have? We have b cubed equals 1, and here we also have b cubed equals 1, right? And two hexagons, and for two hexagons we have ab cubed equals 1. So here here we have all relations which are look like something cubed equals 1. Итак, мы можем доказывать вполне нетривиальные утверждения. Я думаю, что этот пример вряд ли кому покажется тривиальным. Ну, рисую некоторые картинки. И для нас интересен вопрос, а как далеко мы с этим можем зайти? Да, здесь я должен сказать, что у нас есть очень важная цитата, важная ссылка. Это статья Антона Александровича Кличко в журнале «Математическое просвещение». Я потом Сон даст ссылку, может быть, он прямо сейчас может дать ссылку. Это 2009 год, so year 2009. One Russian journal, and the paper by Anton Klitschko. So now I'm going to talk about one Kampen diagrams, and actually I want to consider a certain word in a certain alphabet. Maybe it's not very much readable, excuse me. So we consider a certain alphabet A, и в этом алфавите А мы хотим представить слово равное единице. So we have a certain word, and our idea is as follows. We want to reduce some relation in the group, so some word which equals to 1. Okay, so how can we do that? So we can draw a whole diagram so that on the boundary we have this word, W, which equals 1. And how can it be equal to 1? Now you will see examples, and actually here is the definition, not very much visible, but we are creating this diagram as follows. It contains certain polygons. Well, not necessarily. So we can use some of the defining relations, but each polygon corresponds to a certain defining relation. So we will have a polygon, и этот многоугольник разбит на многие малые многоугольники. И граница каждого малого многоугольника
содержит некоторое соотношение. То есть если мы идем по краю, if we go along the boundary of each of those polygons, we see the word 1. So then, okay, starting from whatever point, we can first go to some point on the boundary, then go along the boundary and return back. So this means that we just conjugate something which is equal to 1. So this is the way how we reduce something. And of course, you can ask, well, okay, we can also use a to the minus 1. But as for a to the minus 1, we can say, okay, we go along an edge and go back. So this is the one Kampen diagram. And just now you will see many examples of one Kampen diagrams. So for example, this is more or less the general case of the one Kampen diagram. So here we have something like x1, and we go around some relation and return back. So then we go along some x2 and we go around some relation and we go back. So I just thickened this by nothing, more or less, so by trivial relations. The idea here is that we can write down whatever word. So we just take some polygons which consist of nothing but relations, and we conjugate them by whatever words. Хорошо, так давайте посмотрим. Does it mean that the word x1, x2, x3, xn equals? No, it doesn't, because for any word we have directions of arrows. Actually, we have the direction of arrows, and we have some fixed point. So the Van Kampen diagram has a fixed point, and actually, when we go along an edge, we should take care about the orientation of the edge. Okay, let me see. The point we start at should be fixed. Yes, actually it should be fixed, but in fact, not so much changes if we shift this point. Actually, if we shift the point, если мы сдвинем точку, everything gets conjugated. Мы все просто сопряжем. Because we can take a path from one point to another, so we just conjugate everything by this path. Сейчас будут еще примеры. Now we see more examples. So, but before going to examples, I would like to say some words that we can do the same in the non-oriented case. And here you were just asking about, well, a or a to the minus 1, is it the same or not the same? Well, and the answer is, well, if we want to have something like a equals to a to the minus 1, which happens in many cases, for example, for Coxeter groups. And so if we have generators which are involutions, если квадраты образующих равны единице, то мы можем забыть об ориентации ребер таким образом. Если мы забываем об ориентации ребер, то тогда, в общем-то, нам не важно, куда мы идем, в одну сторону или в другую. Таким образом, мы получаем вот такое представление. So first we had just whatever presentation of a group and with whatever relation. So A is our alphabet, and R is the set of relations. So here we use R calligraphic, and so we have some collection of relations. And here we have additional relations, which mean that all our все наши перестановки являются инволюциями. Я вот называю такое соотношение 1-2. И здесь вот как раз мы используем такое вот множество A1. So initially A was the set of relations when we had a set of generators when we had A and A to the minus 1, B to the minus 1, and for all generators we had their inverses. But now we want to identify each one to the inverse. И вот, пожалуйста, вариант леммы Ван Кампена
для неориентированных диаграмм. На самом деле была лемма Ван Кампена для ориентированных, но здесь практически то же самое для неориентированных. То есть предположим, что у нас есть пустое слово, произвольное не пустое слово в алфавите А1. Тогда это не пустое слово в группе Г является тривиальным, so in this group, so we have an arbitrary nominative word, so then this group is non-trivial. In this presentation, whenever there exists a reduced unoriented disk diagram over this presentation 1.2 such that there is a resolute well, actually, so the form of formulation which is written here actually means that our disk is split into smaller disks. In fact, we should have mentioned that a disk diagram is a diagram which consists of a decomposition of some one-dimensional complex whose boundary is sort of circle into smaller pieces, and each piece contains exactly one relation. And so here we have the same, but our case is non-oriented. So it is going without saying that for each generator a squared equals 1. Теперь я хочу сказать про различия между двумя понятиями представление и копредставление. There are two notions, presentation and representation. Actually, we have Russian and we have English. And the word which is longer in English, representation, is shorter in Russian. Представление. И наоборот, то, которое в русском языке длиннее, копредставление, в английском короче, presentation. So presentation deal with generators and relations. В копредставлении мы имеем образующие соотношения. А representation, представление, это действие группы на элементах или матрицах. So representation can give some action of groups on something, say matrices or some elements or whatever. Так что вот мы имеем два таких важных понятия. And today we work with presentations. Работаем с копредставлением групп с помощью образующих соотношений. Well, and actually the next thing means annulus means conjugacy. Actually, disk means relation, so some trivial word, and annulus means conjugacy. In fact, this means that, well, so here is the lemma due to Schupp. Assume we have two words, V and W, и эти два произвольных непустых слова в алфавите тогда они сопряжены в группе G. Здесь, here, by the way, I use 1.1. This means that I do not use relations a squared equals 1. So 1.1 is the relation when we just use generators and their inverses. And 1.2 is the relation where all generators squared equal 1. So we have two words, and we have a cylinder, excuse me, topologically we can say that a cylinder is homeomorphic to the annulus. In both things are just circle times the interval, closed interval. Так что и кольцо, и цилиндр — это окружность, умноженная на отрезок. Так вот, если мы имеем два слова, одно у нас на одной границе кольца, другое на другой границе кольца, а внутри здесь везде соотношение, то вот эти два слова, они будут сопряжены. So here we should mention that these words will be conjugated. So why conjugated and not equal? Well, the reason is because actually we don't know where the starting point is. So in fact, we can take one starting point,
or we can take another starting point, and here nothing is fixed. And moreover, if it were fixed, so there is no unique way of identification of the starting point here and the starting point here. In fact, there is a well-defined lemma. So, for example, if we define the fundamental group of the topological space, когда мы определяем фундаментальную группу топологического пространства, то формально ее сначала определяют как фундаментальную группу топологического пространства с отмеченной точкой. И на самом деле, когда мы берем две разные отмеченные точки, то оказывается, что эти группы изоморфны. И в дальнейшем люди, как правило, забывают о том, что есть отмеченная точка, и просто пишут фундаментальная группа топологического пространства. But this isomorphism between the fundamental groups with distinct base points, so this isomorphism is not canonical. Actually, there is a very subtle difference between equal object and isomorphic object. Usually in mathematics, people say equal if there is a canonical isomorphism, but for fundamental groups, the situation is more subtle, and actually here is one of instances. So we cannot say that P equals Q. We can only say that P is conjugate to Q, and actually we can return to the very beginning of our lecture to this picture, and actually one of the main mottos is that one has to write the word cyclically. And in fact, actually, along with this relation, which actually means one, we should also write the whole collection of conjugate relations, right? I mean that if we take this relation like that, so we can do whatever, starting from this point, from this point, from this point. И так мы можем начать с любой точки и получить набор соотношений, которые, в общем-то, получаются из данного просто перестановкой букв. Moreover, we mentioned that some relations are cyclically reduced. Мы использовали понятие циклически приведенных слов. Что это значит? Это значит, что когда мы напишем слово по кругу, то не будет никаких сокращений. So cyclically reduced word means that if we write this word along the circle, there will be no obvious cancellation. So this one is not cyclically reduced, and actually there will be some pins or spikes like that if it's not cyclically reduced, so we can reduce it. So actually having a relation, we will sometimes assume, and it will be going without saying, that a relation is something like this, cyclically reduced. Более того, когда мы смотрим на такие циклически приведенные соотношения, мы предполагаем, что здесь присутствуют вот все соотношения, начиная с любой буквы. То есть we can start here, we can start here, we can start at any point, whatever. And also, sometimes when we say that we have a whole collection of relations, we can also write down the whole collection of the inverse relations. Так что вот эти обратные соотношения, они будут просто представлять собой произведение обратных в обратном порядке. So, for example, if we look here, we should also take the inverse relation, for example, for this word. So this is one is reduced one. So for this word, the inverse relation will look like b to the minus 1, c, b to the minus 2, a, c to the minus 1, b equals 1. So we can go along the circle in one direction and we can go in the other direction. So whenever we write down one relation, we will assume, without saying it especially, that we take the whole collection of cyclical relations in one direction and the whole collection in the opposite direction. So please, so far so good. Do you have any questions for now? Есть ли вопросы какие-нибудь по поводу того, что мы обсудили к данному моменту?
Пока что, на Can мой you взгляд, please repeat the first theorem? So this is more or less the second theorem, one Kampen's lemma. So the first theorem is just, so here replace, here replace 1, 2 with 1, 1. So this means that forget about a squared equals 1. And actually also put orientations on edges. So, and more or less the same. So one Kampen's lemma for orientable things and one Kampen's for non-orientable things are more or less the same. So for non-orientable things, we also should take into account the relations a squared equals 1 for each generator A. Okay? Давайте мы посмотрим еще на один рисунок. Okay, so here we will have a whole collection of what to do, and so for reduced diagrams. So I just gave a definition of reduced diagrams, and here we can draw many examples of how to reduce and what to do and how to create the circle and so on. Well, in fact, so here I should give credit to Anton Klichko. So I borrowed these pictures from his paper, and I strongly recommend all of you to read the paper. Это статья в математическом просвещении, Сонджон ее пришлет. Ссылку, она по-русски, it's in Russian, but possibly there is an English translation, but anyway, pictures and words are visible in whatever language, and actually there will be lots of references in English today. Так что предположим, что у нас есть вот такая точка, и мы хотим просто вот растить такие листочки. Вот мы рисуем некоторый цветок, мы можем из этой точки просто растить соотношения в разных порядках. Вот одно соотношение – это какая-то клетка, и мы эту клетку хотим сопрячь с помощью чего-то. Вот второе. So we have a flower which has a whole collection of leaves and a whole collection of branches like that. Okay, and for this, okay, so this is the reference to Klitschko's paper. And this whole collection of, so we just conjugate whatever relations. So for example, here we have y squared equals 1. Here we have some, for example, xy equals 1 and so on. And then actually we can contract and reduce some subwords which looks like x to the minus 1. А нам не нужны такие картинки. Так что из одной точки не будет у нас выходить два соседних ребра, на которых одинаковые метки. Просто если такие ребра есть, то почему нам их просто не сжать два в одно? Это упрощает ситуацию. So if we contract this way, so from this thing with leaves, we can get this, and finally we can get that. And actually, so our contraction generally looks like that. Well, and here is the way how we can get the relation that x squared commutes with y squared, which follows from x equals commutes with y. Excuse me, so here I forgot to put some x on the top, and here здесь я забыл нарисовать y два раза справа, и x один раз сверху. То есть вот, пожалуйста, вот здесь мы имеем соотношение x коммутируется с y. So all leaves of these relations correspond to the only relation x, y, x minus 1, y to the minus 1 equals 1. So we have 4 such leaves because here we have 4 cells, right? And so, but here we have to conjugate because we start from this point and we can go to that point, to that point, to that point. So we draw all those relations, and here, well, maybe I forgot to put something like y here.
excuse me, you can, so it will be an exercise what to draw here for you, okay? So then we can start from this point, and from that point. So you will have such relations, and after you contract according to such a rule, you will have exactly the relations we need. Хорошо? Все в порядке? Так, let's go further. Well, and here, excuse me for a bad visibility. And now, actually, I'm going to give very important definitions. These are conditions C of lambda and C of lambda and T of Q. So maybe I can show the original of that C prime of lambda, C of P, and T of Q. So maybe here I just demonstrate the original paper I took photo from. So we will have three types of small cancellation things. Actually, possibly we should put a subtitle for today's lecture. So actually, Sanjon, please put the title of today's lecture, One Kampen's diagram, Gridlinger's theorem, and small cancellation problems. Actually, what do we mean by small cancellation? We will mean that the relations have not so much in common. And what can we mean by not so much? So first of all, we have to write down all relations cyclically. Мы записываем каждое из соотношений по кругу. Moreover, we think that all relations are taken together with all their inverses and all their rotations. So мы берем для каждого соотношения все сопряжения, а также все сопряжения, написанные в обратном порядке. Well, and now what we want is to have, if we take two relations which may correspond to two cells, we want these two cells to be, to have not so much in common. And what to mean by not so much in common? So it can have different meanings. Есть три способа подхода к тому, что означает малое сокращение. Да, сейчас будет вот как раз теорема о малых сокращениях. Теорема о малых сокращениях, вот она есть полностью в книжке Кличко, и некоторый результат, and some results which will be given to you as an exercise, is actually considered in that book by Klitschko. I suggest all of you to think about that result. So I will give it soon. But now, как мы можем сказать, что соотношения имеют мало общих пересечений? Во-первых, давайте посмотрим, если мы имеем дисковую диаграмму Ван Кампена, которая разбита на маленькие кусочки, то тогда сколько точек сходится, сколько дисков сходится во внутренней точке. So how many disks do we have at the interior point? Well, for an exterior point, we can have one for an exterior. For the exterior boundary component, we can have just one or two. There is no problem. But for an interior point, actually, we can say, okay, we have three interesting points. Why do we say three? Well, you can say, okay, we can have two. So two disks, for example, here, if two disks have a piece, so if they have a piece here, which contains many letters, then maybe if it has length 5, then if we take any interior point between them, тогда вот все они будут иметь валентность 2.
Но вот здесь очень интересно сделать следующее. Очень интересно в данном случае говорить не о буквах, а о кусках. То есть если, например, у двух дисков есть общий набор такой вот соотношение, общий набор такое слово А, Б, С, А в минус первый, Б в минус первый, то тогда это соотношение можно назвать куском. То есть можно сказать, что все эти внутренние точки, мы их забыли. Ну, в статье Кличко сказано чуть более подробно, so we forget about all interior points if we have two common pieces. Yeah, I know that just this slide is blurred a bit, but now this is why I'm showing and demonstrating the original piece of paper. This is about the symmetrization. So I mean that we take together with all relations that take their conjugates and their inverses. And also now so each relation has its length, so we consider only reduced relations, and the length is the number of letters. And now here are the definitions of the three. So do you see the three definitions? Здесь есть три различных определения малых сокращений. На самом деле малые сокращения можно рассматривать по-разному. So as I said, for maybe you can play a little back, just like this. Okay. Is it fine that way? To make a screenshot. Okay, so actually the condition C prime means that the length of any piece U is less than the length of less than the lambda times the length of the relation. So what is a piece? Well, a piece is some common part of the two relations. So assume we have two words, and these two words can have something in common. So, for example, we can have W1 and W2, and they start with the same word U. In one case, we have UV prime, and in the other case, we have U double prime. So then this U is called a piece. So two relations can have something in common, which means that the two circles have some long piece together. Так что на окружности мы имеем какую-то длину, ну, скажем, 5 ребер подряд, идущих вместе, и мы дальше просто не учитываем точки внутри. So we pay attention only to points at the junction, and these points will be of valency 3. I mean only interior points. Так что все внутренние точки имеют валентность как минимум 3. Okay, so we have three relations. We have three conditions. So C prime means that C prime of lambda means that the length of U is less than lambda times R. So actually, lambda times the length of R. Actually, this means that we just, and R is a relation and U is a piece. So this more or less can be expressed as pieces are small enough. Кусочки довольно маленькие по отношению к длине соотношений. То есть это означает, что кусочек довольно маленький по отношению к длине своего соотношения. Different pieces may occur in different relations, but if some piece U occurs in some relation R, then the length of U should be smaller than the length of R. So this relates to a length of pieces. So this is C prime.
The second condition is C of P, C without prime, and this is about not the length, but the number of relations. Actually, every element of this R star, R calligraphic star, is just the collection of all relations which is symmetrized. So is it okay? Вам удобно сделать screenshot? Is it okay for you to do the screenshot? It's Okay? a little blurred, so maybe you could show небольшие куски, короче, чтобы мы могли делать скриншот. Вот так нормально? Так что второе условие означает, что the second condition means that the number of pieces is large enough. So the first is pieces are small enough with respect to the lengths, and the number means that in each relation we have sufficiently many pieces. Actually, the second relation is more flexible because we can have pieces of different lengths. Мы можем иметь соотношение, мы можем иметь, например, кусок 1 длины 2, а другой кусок длины 100. Ну, тогда все-таки вот этот кусок длины 100 может занимать довольно много места, в смысле соотношения C', что-то может не выполняться. Но в смысле соотношения, например, если там участвует 100 кусочков, из них один длины 100, а все остальные длины 2, то, в принципе, кусков будет много. So it may happen that the relation C does not hold, but the relation C prime does not hold, but the relation C holds. So, for example, it can happen that our pieces are of different lengths. So there is a very large piece, and there is some very small, many small pieces. But if we want to make a relation containing this large piece, we should put, well, some 100 small pieces. So then the total number of pieces is large, though the part of the length of this large piece, is large enough. So this is the relation C of P. And actually now an exercise, so C prime of 1 over n yields C of n plus 1. So here is the exercise, please. Вот упражнение, что C' от единицы на n дает нам C от n plus единица. And the third small cancellation is not about length or the quantity of pieces, but about the valency of each interior vertex in our relations. So the valency of this interior vertex is high enough. Well, and actually, today's lecture is about the following. So there is a very nice theorem due to Gridlinger, so that if more or less we have small cancellations, then we can solve a word and conjugacy problem more or less easily. Вот хорошая теорема Гридлингера о том, что если мы имеем некоторые малые сокращения, то мы можем решать проблемы легко. А проблемы я имею в виду проблему тождества и проблему сопряженности. So what sort of small cancellations do we mean? So today I will give you, maybe you can place a little back to, well, Artur, I will copy. So is it okay if I send you a copy afterwards? Okay. So you will have 3 relations. They are all written in the paper by Lecture2. So there is only one slide. Только один слайд, все остальные достаточно. Хорошо? Так что давайте мы сейчас перейдем к следующим вещам. And now the next slide will be about the Euler characteristic. And actually, this result of Gridlinger relies very much on topology. And actually, it has a lot to do with geometry, curvature, and many other things. Но на самом деле вы меня можете спросить, а какие
соотношение нам нужно будет C с чертой, C штрих, C, T и так далее. Well, actually, different compositions of C and T or C prime and T give various theorems. Today, I will give you a very maybe one of the first and easy theorems. And actually, many things were upgraded, and different combinations of C, C prime, and T can give you a lot. Правильная ссылка здесь — это книга Ольшанского. У Ольшанского Александра Юрьевича есть прекрасная книга. Вот Сонджон пришлет ссылку на эту книгу об обобщениях вот этого метода Гридлингера и диаграмм Ван Кампена и всего остального. То есть сегодня я расскажу только об одной простой теореме, которая следует из вот этого дела. Но на самом деле Ольшанский с помощью этой теоремы сделал огромное продвижение в теореме, в проблеме Бернсайда. So there is a great Burnside problem, about finiteness and some other variations. If we have groups with say relations a to the n equals 1, so will it lead to some finiteness? So, for example, if a squared equals 1 for each a, then it means that if we have generators, say a and b, then a squared equals 1, b squared equals 1, and ab squared equals 1. Afterwards, I will send other pages. После я пошлю все остальные страницы. Okay, so if we have a finite number of generators, then each of them equals squared equals 1, and they commute because AB equals 1 actually means that AB equals BA. But we can ask many other questions. So Burnside problem is a great problem in algebra. And just by drawing such diagram, Olshansky was one of those who get a great impact to that problem. Possibly I will touch on that in our course, but later. Now I'm going to say several words. Сейчас я хочу сказать несколько слов о том, почему вот в случае, если C или C' имеет место, и, может быть, еще T имеет место, то почему мы можем получить легкое решение проблемы слов и проблемы сопряженности. То есть вот эта теорема Гриндлингера, будет самой главной теоремой в сегодняшней лекции. So this theorem about small cancellations and how they give rise to a solution of the word problem will be the main theorem of today's lecture. And actually, now I want to mention one case when it doesn't work. Well, actually, it doesn't work for abelian groups. So the problem is that if we have abelian groups, then we definitely have the relation a to the minus 1, b to the minus 1 equals 1. Для коммутативных групп мы имеем вот такие соотношения. Эти соотношения длины 4, как ни крути, по отношению к вот АБ и А в минус 1, Б в минус 1. То есть тут куски имеют длину 1/4, и это не 1/6, и 1/4 это плохо. Actually, for these commutativity relations, we see that our pieces have length 4, and our pieces have length 1, and we have a commutativity relation. The relation is of length 4, so this ratio is 1/4, so it's not good. We need 1/6. However, there are some variations. I'm not going to touch on them in today's lecture, and these variations deal with t. So на самом деле есть разные варианты,
когда присутствует и c, и t, and actually if at each vertex the valency is high enough, then maybe even 4 will be enough. А давайте теперь рассмотрим такие простые картинки. Ну, вы, конечно, знаете, что плоскость можно замостить шестиугольниками по 3 в одной точке, например. Васильевич, Да? вы сейчас показываете страницу No, с упражнением? No, I'm now showing the other character. Yeah, exercise. Yeah, you can Yes. just write down this exercise in the chat line, okay? I cannot see the page. Yes, yes. Now, So the exercise is C prime over 1 over n yields so C prime of 1 over n yields Cn plus 1. Let's now look at the honeycomb tiling of the plane. We can tile the plane into hexagons, and this tiling is very much regular. And actually, we can make this tiling so that each hexagon has except the interior one. So each exterior hexagon has exactly 1/2 of its boundary on the boundary of the whole cell. Actually, this picture is drawn somewhere later. Я покажу эту картинку. Так, нет, она не нарисована, может быть, ну ничего. Well, anyway, I will draw this picture. Well, I think I can draw it in my, say, Adobe Illustrator or maybe in some other editor. So we have, say, a hexagonal tiling. So everybody knows that we can split our plane into hexagons. So I will show yet another screen demonstration. So this looks like that. Okay, so we can have hexagons, and 3 hexagons meet at a vertex. So this is 1 hexagon, and if we add 6 hexagons around this one, around the interior one, then we have 1 interior hexagon and 6 exterior hexagons. And let's look at these exterior hexagons. How do they look like? Well, each of them has 3 pieces on the boundary. And 3 is actually 1/2 of their boundary. And well, actually, in some sense, it would be nice for us to have more than 1/2 on the boundary. We can also look at the square tiling. And for the square tilings, we should need 4 squares at one vertex. And there will be a tiling of the plane. Я думаю, что интересующиеся слушатели могут заметить, что такое вот замощение плоскости правильными, замечу, многоугольниками в случае Лобачевского, в случае, когда слишком много многоугольников сходятся в одной вершине, связано с плоскостью Лобачевского. So if we have too many polygons which meet at one vertex, then this corresponds to the tiling of the hyperbolic plane. But actually, the tiling grows exponentially in the sense that the more we go away from our initial point, say, the more polygons we have, and the more polygons have something on their boundary. And actually, if we take many of them, most of them will have a lot on the boundary. Так что вот если мы нарисуем такую картинку, где слишком много многоугольников сходится в одной вершине, то это такой картинке удобнее жить на гиперболической плоскости, на плоскости Лобачевского. И на самом деле это самое главное, что есть в нашей, вот здесь вот в теореме, то есть будет одно упражнение, и из него будет следствие одна теорема. We will have one exercise and one theorem as a corollary.
And actually, here I would like to point out that this gave rise to a very beautiful science called hyperbolic groups. Actually, if you look at the Lobachevsky plane, then we know that all surfaces of all surfaces can be covered by something. All two surfaces. So we have a sphere. So let's take oriented and compact surfaces. Then the sphere is just the sphere. It's covered by itself. It has positive curvature and it's covered by the sphere. The torus is covered by the plane. This picture more or less corresponds to the Euclidean plane and to curvature 0 for the sphere. The curvature is positive. And when we deal with the hyperbolic case, in that situation, we deal with negative curvature, and actually such as spheres with many handles, they can be covered by the Lobachevskian space, by the two-dimensional hyperbolic space. And actually, Gromov's theory of hyperbolic groups is more or less the theory of groups which behave in a way very similar to fundamental groups of hyperbolic spaces. So, for example, I'm asking, я хочу спросить, все ли знают, что такое фундаментальная группа? А если не знают, то не страшно. Does everybody here know what the fundamental group is? No. Okay, so well, we can say the following. Предположим, что у нас есть квадратик. Мы из этого квадратика хотим склеить тор. Как мы это делаем? Мы сначала склеиваем квадратик в цилиндр, отождествляя его правую и левую стороны вот таким образом. Допустим, вот это А и это А. Хорошо? А после этого мы отождествляем верхнюю и нижнюю сторону, да? Б и Б. И тогда, когда мы отождествляем B и B, то получается вот такой тор поверхности бублика. Да? Well, after identifying I, A, and A, we already see that there is such a path which is not contractible. Мы уже видим, что есть путь, который не стягиваем. Правильно? То есть мы можем по этому цилиндру пройтись вот по такому пути, и этот путь будет нетривиален. So we will have some group. But actually, if we associate B like here, we will have yet another generator of the group, B squared. B. So we will have a group with two generators A and B, and actually with one relation, and this relation is A commutes with B. A B equals B. So we can draw this on the plane, and the situation is as follows. So more or less we can start with this point, okay? And if we go this way to get here, but we know that these 2 points are identified. Если мы нарисуем вот картинку, то мы видим, что вот наша группа это на самом деле группа r квадрат по z квадрат. Сейчас извиняюсь, что я такое говорю. Наоборот, сказал. Это z квадрат. То есть наша группа это Абелева группа с двумя образующими. Почему? Потому что вот если у нас есть точка целая, то любая другая целая точка с двумя координатами с ней отождествляется. Ну и понятно, что если мы 5 раз прошли по горизонтали и 1 раз по вертикали, то это будет не то же самое, что если мы 3 раза прошли по горизонтали и 2 раза по вертикали. Как мы это можем, how can we formalize this? So more or less we can formalize this as follows. So elements of the group correspond to the points which are identified. Вот это понятно? Is that clear? For those who didn't know what the fundamental group was. Yes. Okay, so more or less the fundamental group of the torus correspond to some covering and to something which is drawn on the plane.
But in a similar way, if we have some topological groups which correspond to surfaces of higher genera, so like this, they can be covered by hyperbolic space. And here, здесь я предлагаю всем русскоговорящим посетить, то есть не посетить, а посмотреть мои лекции по геометрии Лобачевского. Там довольно много чего говорится. И в частности, одна из последних лекций – это теорема Пуанкаре о фундаментальном многоугольнике. So more or less for such surfaces, the uniformization theorem says that we have, say, heptagons or something like that. So polygons with many sides, so which meet for some C and for some T. So many sides, large valency, which meet at some points. And actually, elements of the fundamental group correspond to those polygons. Так что вот если мы работаем с какими-то вот такими поверхностями, то там все накрывается вот не такой картинкой, где все коммутативно, а B равно BA, а чем-то более интересным. И элементы групп там будут соответствовать вот этим интересным многоугольникам, у которых место жительства – это геометрия Лобачевского. Понятно? Общая идея. Что мы можем пройтись по многоугольнику и вернуться в ту же точку. Но на самом деле, если мы нарисуем на плоскости, то мы перейдем в другой многоугольник. Вот это понятно? Is that clear for Russian-speaking people? And actually, there are spaces of positive or negative curvature, and these spaces of negative curvature can have lots of properties. And actually, Mikhail Gromov invented hyperbolic groups. More or less, these are groups which, in some sense, behave in a way similar to fundamental groups of some surfaces or some higher dimensional hyperbolic spaces, though they might not be fundamental groups of hyperbolic spaces. But hyperbolic groups are very nice, and actually for them, the word problem, the conjugacy problem, and other problems can be solved positively. So это очень красивая наука, гиперболические группы по Михаилу Леонидовичу Громову, и, в общем, они похожи на фундаментальные группы гиперболических пространств. И сейчас я хочу дать вам немножко топологии. I'm going to give a bit of topology now. And actually, possibly you know that, that there is the Euler characteristic. Все ли слышали про Эйлерову характеристику? Что Эйлерова характеристика сферы равна 2. So if we have a polytope, which is topologically a sphere, then the number of vertices minus the number of edges plus the number of faces equals 2. It's a famous theorem. Пожалуйста, скажите, что слышали. Okay. We have such a Euler characteristic, and now there is a simple exercise. So we have Platonic bodies. So everybody knows that there are 5 of them: a tetrahedron, octahedron, cube, icosahedron, and dodecahedron, and there are no more. So why no more? Because, well, if we try to put 3 hexagons at one point, well, and of course, I mean equilateral and, well, with equal angles. So then the angles will be 2 pi over 3. И если мы пытаемся такие многоугольники сделать в вершине, то более-менее мы видим, что они будут создавать угол в 360 градусов, а это значит, что им правильное место жительства на плоскости. So in some sense, it's better to get polytopes, well, either on the torus or in the hyperbolic space. Так что для сферы слишком мало простору для того, чтобы рисовать красивые многогранники с большим количеством сторон. And now an exercise. So this exercise will be topological and combinatorial. So the idea is as follows. Предположим, что у нас есть клетка, которая удовлетворяет условия C от 1/6.
Ну, клетка или карта. So we have a map. So all pieces inside satisfy C prime 1/6. By all pieces, I mean that any two adjacent pieces behave like this. So of course, all interior vertices are of valence at least 3. So then there exists a cell whose boundary has an interior piece having more than half on the boundary of the exterior cell. Вот найдется клетка, у которой больше половины выходит на край. So here we have a picture. Here we have a picture. For example, if excuse me, okay. Here we have a picture. If we try to draw a heptagon, семиугольник, и попытаемся and try to put some heptagons near it, then we will see for each of those heptagons a large part is outside, so 4/7. So it's not good. So for a hexagon, well, we saw this example for the hexagon that we have exactly 1/2. And in some sense, exactly 1/2 is the boundary case. So if we have more than 1/2, it's very good. Так что вот, пожалуйста, вам упражнение. Сделайте это упражнение. И на самом деле здесь ничего не надо знать, кроме того, чтобы аккуратно написать, что такое вершины, что такое ребра, что такое грани. So how many vertices, how many edges, how many faces, and nothing more. So you just do this and nothing more. So topology plus a bit of combinatorics, and you will get this. And this doesn't hold for the 6. So, but of course, there will be variations if we put some t. So for t equals 4, we can, well, there are lots of variations. And now we are ready to formulate the main result of today's work. So this is of today's lecture. So Gridlinger's theorem. We want to deal with long intersections with of relations with the boundary. Okay. So here is the formulation of the theorem. So we assume that we have a map and our disk diagram, and this disk diagram corresponds to a presentation of some group, and we have a small cancellation, no more than 1/6, and assume we have at least one cell, so it's non-trivial, and we want to label on the something on the contour. So you saw possibly here I wrote 4/7 or something like that. So what did these 4/7 mean? So this meant the number of edges divided by the number of exterior edges which touch the exterior part divided over the whole number of edges. Okay. So 4/7. 4 of them are exterior ones. And the Gridlinger's theorem says that if we have this lambda less than or equal to 1/6, then we will find a cell which has something on the boundary more than 1/2. Okay, and actually this theorem. Okay. Oh, I forgot. Here it should be exactly less than 1/6, not less than or equal to. Well, and actually, if there is a non-oriented Gridlinger theorem, actually the formulation is exactly the same, but we have to take the presentation. Нам надо with a squared equals 1. Нам формулировка неориентированной теоремы Гридлингера в точности такая же. Но нам нужно будет разве что сказать, что квадрат равен единице.
Почему эта теорема Гриндлингера хороша? Потому что она дает решение проблемы. Ну, я скажу про решение проблемы слов. Про сопряженности там более-менее то же самое, только надо будет рассматривать диаграмму в конце, и надо будет аккуратно посмотреть. So I will say some words about the word problem, about the conjugacy problem. We will have to deal not with the disk, but with an analysis. So what do we have? So I think we have a word of some length. And I assume this word equals 1. So do you remember what we did in the last lecture? На прошлой лекции мы говорили о том, что вот если есть слово, то хорошо бы его длину уменьшать. И уменьшать, и уменьшая, получить единицу. Вот это как раз о том. То есть предположим, что у нас есть слово, которое вытекает из каких-то соотношений. Тогда можно нарисовать его диаграмму. Вот мы нарисовали диаграмму и увидели соотношение, у которого больше половины выходит на границу. Тогда мы можем просто продавить вот эту клетку, то есть убрать эту диаграмму, и длина границы станет меньше, строго меньше. So if we have a relation having more than half on the boundary, then if we delete this cell, the length of the boundary will become strictly smaller, right? So what does it mean? So this means that we have a shorter boundary and we have a smaller number of cells. Okay, and then we can use it inductively. So here, again, the same condition holds for interior vertices, and we can go on. And we can go on, and finally we end up with a free word. So what does it mean? Well, the total number of words was finite, the total number of cells. Количество клеток было конечно, и длина была конечна. Значит, за конечное число шагов мы придем к тривиальному слову. And this is more or less called Dane's algorithm. Well, Max Dane proved it, well, of course, before Gridlinger, but he proved it for some concrete groups and for some concrete diagrams. And Gridlinger proved it in much more generality. So actually, well, this means that if we have some small cancellation, I'm not going to be exact here, so exact formulations can be left as exercises and for homework. But well, if we have C prime over something less than 1/6, that's enough. Так что если у нас есть условия малого сокращения меньше, чем 1/6, то этого достаточно для решения проблемы слов. Причем какого решения? Для решения методом градиентного спуска. То есть просто можно уменьшать, пока не уменьшится. Well, you can ask which groups work here. We can take the fundamental group of sphere with G handles. The relation of and the fundamental group has exactly one relation. And if there is exactly one, so it has nothing in common with other relations, right? So there is no intersection. Okay, and also, well, there was an example due to Lecture2. I want to skip it. And some exercises, well, so please prove that for 1/6 we have a simplification. This is an exercise, упражнение в случае. И сейчас я хочу сказать, что есть несколько важных слов. So here I want just to mention some very important keywords. So here we have the following keywords: curvature, deficiency, and sum of angles. What do I mean by that? Well, in fact, having 3 hexagons at one vertex, we know that this is more or less planar. So this more or less corresponds to the honeycomb. And but if we see 3 pentagons at one vertex, we see that, well, these pentagons have angles which are more or less greater than what we should have on the plane. And if we have 3 heptagons, well, we see that the angles are smaller than it should be on the plane. So in some cases, the pentagons, we have positive curvature, and for heptagons, we have negative curvature. And in fact,
we can do a lot by putting something related to the curvature, well, inside polygons. So here, yeah, one more keyword, еще одно ключевое слово, теорема Гаусса-Бонне. Я сейчас не собираюсь давать определение кривизны, но, грубо говоря, если сумма углов меньше, чем в евклидовом, сумма углов многоугольника меньше, чем в евклидовом случае, то что-то должно быть, вылезать наружу. И вот всякие такие теоремы, вроде теоремы Гринлингера, можно доказывать с помощью дискретизации понятия кривизны. И вот, например, в случае сферической геометрии сумма углов треугольника больше 180 градусов, а в случае геометрии Лобачевского сумма углов треугольника меньше 180 градусов. И вот этот дефект, разность между суммой углов треугольника и площадью, это вещь, в общем-то, очень полезная. Сумма углов, той, которая есть, и той, которая должна быть, это связано с площадью, и более-менее площадь это то же самое, что дефект. И, в общем, если вас это интересует в деталях, то я очень советую посмотреть мои лекции по геометрии Лобачевского, прямо начиная с самой первой. Они выложены на YouTube. Вот. Well, now I want to say some. Oh, okay. This is also blurred, and I will also send this slide again. So about the research problem. So here I want just to mention, and possibly I can do that. So I can do that for the fifth line. So actually. Here again, I will write down some keywords, and the keywords here will be relate small cancellations with curve on surfaces, GN2 groups and COX2 groups. Actually, as I told you for just the commutative groups, small cancellation do not happen because we have 1/4, and 1/4 is not good. Actually, there are many groups when some generators commute. Во многих группах многие образующие коммутируют. И там, где, и тем не менее, есть вот этот градиентный спуск, и мы можем делать разные хорошие, замечательные вещи, даже несмотря на коммутативность. Так что первая проблема, the first research problem, relate small cancellation with curves on surfaces, GN2 groups and Coxeter groups. So what do I mean by relate with curves and surfaces? So first of all, I mentioned Dane's name. So this is one of keywords, Dane. And actually Dane solved problems for the fundamental group of curves and surfaces. And actually they had only one relation. And looking at, если мы смотрим на кривые на двумерных поверхностях, то мы можем сказать так. Глядя на кривые, мы, с одной стороны, видим классы сопряженности фундаментальной группы, потому что у кривой нет начальной точки. А с другой стороны, мы видим для такой кривой некоторую картинку с многоугольниками. So in the last lecture, we considered curves and surfaces from the point of view of bigons, triangles, and so on. And more or less, we understand that we can solve this problem. On the other hand, we can look at curves and surfaces from the point of view of the fundamental group. And so we see that these problems, pictures and groups are related. And then on the first lecture, we said that pictures solve many problems. So, okay, so which groups can we tackle here? And at some points, you will see that there are so-called GN2 groups, these groups have a lot to do with braid groups. Okay, so here I can mention braid groups and also Coxeter groups. So these groups have some commuting generators, but still
there is a gradient descent algorithm, и для таких групп по-прежнему существует алгоритм градиентного спуска. То есть если мы имеем слово, которое равно единице, то мы можем это слово уменьшать, уменьшать, уменьшать и дойти до конца. Well, and the second thing, well, of course, it's a project. And actually here, again, I write down some keywords. So braids, word problem, greatest common divisor. And also I name Patrick Dernois. And actually, many problems in braid groups and many problems in other groups can be solved by taking some greatest common divisor. What is it? Well, I'm not going to tell it just now. You can read good books about that. И на самом деле, если у нас есть, скажем так, слова, то можно пытаться от них откусывать куски. Сегодня мы видели это в виде условий малого сокращения. Но на самом деле можно делать гораздо больше. И сейчас уже у нас время заканчивается, но можно, в общем, решать проблемы тождества и сопряженности в гораздо больших группах. И я предлагаю, если кому интересно, разобрать работы Дёрнуа. И еще будет книга Касселя и Тураева. И, конечно, есть вопрос про соотношение с 1/4. И на самом деле есть различные комбинации соотношений, например, c от 1/4, t от 1/4, и они тоже более-менее дают малое сокращение, и это тоже можно обсуждать, вот подобно тому, как, well, similarly to the case when we have a honeycomb tiling of 3 hexagons at one point, so we can have 4 squares at one point. So for commutative case, we also can have nice theory, and it can also be discussed. So, okay, and possibly now I can just recommend you what to read and what to watch. Well, maybe the last slide of today will be related to what to read. So here I just mentioned some, well, excuse me. So I want to share my screen, but which screen? So let me show page 13, the last page of today's, talk. So let me see the screen sharing. So here it is. And here is the last page, what to read. So, well, of course, our our book Invariants and Pictures. So we distributed it last time, St. John gave it. So the second one is a beautiful paper of Anton Klitschko in this Russian journal, статья Кличко «Макросвещение». Огромная книга, so if you're interested in algebra, so there's a standard book by Linden and Schuck, you can Google it and find it. So this is a very large encyclopedic book. Also, there is a paper, Hyperbolic Groups, after Mikhail Gromov. It was initially written in English and then translated into Russian. So, okay, you can also ask St. John to find this book. There is Olchansky's book. St. John can share it with you. And also, there is a book, Kassel and Turaev, Gruppe KOS, braid groups. And there are lots of works by Patrick Dernois, so about various algorithms, so that Kassel and Turaev referred to. You can also, I can also suggest you some interesting lectures. Actually, if you are interested in Coxeter groups, so these groups are related to groups of reflections.
группы Кокстера, они связаны, это фактически группы, связанные с отражением относительно плоскостей в разных пространствах, евклидовых, сферических, пространствах Лобачевского. Вот такие вот интересные лекции. Есть прекрасный лектор Федерико Ардила, и тоже Сан-Джон вам покажет ссылки на эти лекции. Ну и оказывается, что вот они связаны с огромным количеством проблем в комбинаторике, с группами КОС и со многими другими, а также с группами ГНК, которые будут фактически центральным главным действующим лицом в нашем курсе лекций. Well, so far so good, so please ask your questions, and I'm ready to answer your questions. Артур, у меня к вам вопрос, я вам послал кучу разной информации, вы мне так до сих пор ничего не ответили. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы и комментарии. Разумеется, я сегодня доказал не все, но я и не ставил своей целью доказать все. Я просто хотел показать, что вот есть одна главная теорема Гридлингера. И, конечно, как у большой центральной теоремы, у нее есть разные обобщения, но главная идея, она вот связана с Эйлеровой характеристикой, и фактически из этого следует очень многое. So the Euler characteristic was the protagonist, and поднять немного. Да? Можете поднять немного список, пожалуйста? Well, Сан-Джон, please justify the list. Please justify the list of references. So, okay. Так, книга послана, правильно? So you have a book, you have our book, right? So, second, Кличко, статья в «Мат-просвещении». «Мат-просвещение», третья серия, это ежегодичный журнал. «Мат-просвещение» – это «Мат-просвещение» – это ежегодичный журнал, он имеется в открытом доступе, это номер 13, 2009 год. So as for Linden and Shoup, you can Google it, and well, it's a standard references for many people working in group theory, and well, this is more or less a standard book. Maybe so then Hyperbolic Groups after Mikhail Gromov. So it's actually not a book in the usual sense. It's a collection of research papers. Again, Сан-Джон, please try. I think я считаю, что все эти книги можно найти в интернете. So, Кассель-Тураев, Кассел and Тураев, it's called Braid Groups, and по-русски Кристиан Кассель и Владимир Георгиевич Тураев, группы КОС. Так что вот осталась, пожалуй, книга Альшанского и статьи Дернуа. Напишите мне почту, я вам пришлю. Хорошо? Okay? Okay. Well, the other references will be given by Kim Сан-Джон. So please ask your questions. Well, and now you see more or less that hyperbolicity, or maybe better to say some small angles, or maybe too many big polygons at one vertex, this is very much related to the solution of the word problem. And actually, besides the book, we have a large research paper with Kim Сан-Джон, Игорь Михайлович Никонов, and Денис Александрович Федосеев. У нас есть большая обзорная статья and to appear in Bulletin of Mathematical Sciences. Вот эту большую статью тоже Ким Сан-Джон, она есть в архиве. Сан-Джон, пожалуйста, напишите ссылку на архив. Please write the reference to the archive publication of our large of our survey. Okay. Пожалуйста, ваши вопросы.
Well, if you are interested in, we can discuss the work of Deornois, and we can try to generalize these outside groups. Actually, we know that groups are related to pictures, and we can ask whether these algorithms we have today work for some other objects. First of all, topological objects. So here there are many research projects. And also, I would like to give some, я, кроме того, хотел бы дать некоторую рекламу событий. Вот у нас по четвергам проходит Всероссийский математический кружок. Он для студентов и для школьников. И следующий кружок будет, вот вчера кружок был посвящен группам, а следующий кружок будет посвящен геометрии Лобачевского и проективной геометрии. Так что вот если вы собираетесь посмотреть мои лекции, то вот некоторую часть мы обсудим в этот четверг. Но вообще, конечно, можно их обсуждать и вне зависимости от кружка. Well, so far so good. Further questions, further comments? So let's stop recording for now.